Bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak akan mengambil tindakan undang-undang terhadap Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia dan Ketua Pesuruhjayanya Latifah Koya. Peguam Tan Sri Muhammad Syafiq Abdullah yang mewakili Najib berkata, tindakan diambil kerana SPRM dan Latifah disifatkan menghina mahkamah. Menurutnya, pendedahan rakaman audio daripada perbualan telefon didakwa suara Najib adalah subjudis. You can see that there are at least 2 or 3 cases that this recording seems to pertain. Clearly, SRC is involved, 1MDB is involved. One other matter is the Rizas matter, as you know, is also involved. Releasing the tapes now and discussing in public in a media release is in fact subjudice. It is in fact a contempt. We are seriously contemplating a contempt action against MACC, in particular Latifah Koya, because I think as a lawyer, although she refused to admit that she was also speaking as a lawyer in qualification, as a lawyer she should know that this was not just merely bordering contempt, it is contempt. Syafiq turut menuduh Latifah sebagai melanggar undang-undang berkaitan rahsia rasmi dengan pendedahan itu. Katanya agak janggal untuk SPRM mendedahkan apa yang dikatakan sebagai bukti kepada orang awam sebelum siasatan rasmi dibuat. Pagi semalam, SPRM membongkar audio konspirasi jenayah tertinggi melibatkan rakaman perbualan telefon 7 individu termasuk bekas Perdana Menteri. Ketua Pesuruhjayanya Latifah Koya berkata, rakaman berdurasi 45 minit itu diterima pihaknya beberapa hari lalu, melibatkan salah guna kuasa konspirasi jenayah berhubung skandal mega SRC International, 1MDB serta beberapa kes lain. Sila tekan butang subscribe dan loceng untuk notifikasi berita-berita terkini dari Drama One.